Ramon College owes its origin to City College. City College, Calcutta is one of the oldest first grade colleges in West Bengal. It was founded in 1881 by a band of patriotic and selfless Brahmo leaders like Ananda Mohan Ghosh, Pandit Shivnath Shastri and Umesh Chandra Datta. Rashtraguru Surendranath Banerjee later joined the college as a teacher. The aim of the college, according to the founders, is to promote the cause of education in its highest and widest sense, to make education a comprehensive training of the mind, heart and body. The college is open to all female students, irrespective of race, creed or caste. Let us hear more about our college from our own dear students and alumni. Hello everybody, I am Humaira Khanam from the Department of English, Semester 2, Ram Mohan College. Ram Mohan College is a prosperous academic institution for girls students located at the heart of Kolkata. We have total 17 departments belonging to all the three streams of arts, science and commerce. Our college boasts to have best infrastructural facilities to promote technology-based learning. On the one hand, we have both UG and PG libraries, ICT-based classrooms, computer lab, physics lab, mathematical numerical lab, chemistry lab, mushroom technology lab, linguistic lab and so on. On the other, our campus has animal house, weather station, a well-equipped auditorium, gymnasium and most importantly our ladies hostel located at the heart of the city. So, we can proudly say that our institution is not merely a college but it is a hub of knowledge, research and learning. Hi, I am Dhuti Banerjee, a third year final semester student at Ram Mohan College. Rabindranath Tagore had this idea about holistic education. It is not about textbooks and exam. And here at Ram Mohan College, we really put that into practice. Along with our regular syllabus, we are exposed to different co-curricular and extracurricular activities that help us to develop in different areas and also our personalities. Learning here at Ram Mohan College isn't limited to classrooms. We are encouraged to participate in different cultural activities such as theatre festivals, inter-college debates, inter-college cultural events and even student exchange programs. It helps us to widen our perspective and meet new people. So, Ram Mohan College isn't just about academic learning, it is also about personal developments. একজন শিক্ষার্থীর কাছে বর্তমানের সাথে সাথে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করাটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। আর আমাদের রামমোহন কলেজ হলো এমনই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের ভবিষ্যতের রাস্তা কী হতে পারে সেটার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সহযোগিতা করে থাকে। আমি অ্যামেলিয়া দাস, বর্তমানে আমি বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ থেকে মাস্টার্স করছি। রামমোহন কলেজের সহযোগিতায় আমি WWF এর সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আমি অঞ্জনা সিনহা, রামমোহন কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী এবং বর্তমানে আমি সেন্ট জেভিয়ার্স কনভেন্ট স্কুলে একজন বায়োলজি টিচার হিসেবে আপাতত রয়েছি। শুধু তাই নয়, রামমোহন কলেজের সম্পূর্ণ সহযোগিতায় আমি WWF এ 2018 থেকে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আমার নাম হলো জুবি শেঠ। 2021 সাল থেকে 2024 সালের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের আমি ছাত্রী ছিলাম। বর্তমানে আমি মাস্টার্স করছি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটির अंडर ईस्ट कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज থেকে। मेरा नाम रेशमी शर्मा है। मैं हिंदी में वर्तमान में MA कर रही हूँ। मैंने राम मोहन कॉलेज से 2024 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। हमारे कॉलेज में विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रत्येक वर्ष कई सेमिनारों का आयोजन किया जाता है, जहां हमें शिक्षक सेमिनार में किस तरीके से बोला जाए तथा अपनी प्रस्तुति दी जाए इसके लिए शिक्षा देते हैं। इसके अलावा हमें शोध पत्र लिखना तथा आर्टिकल लिखना सिखाया जाता है और इसे विभिन्न विश्वविद्यालयों में किस प्रकार प्रस्तुत करें इसके लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इसके अलावा शिक्षक अपने साथ अपने संरक्षण में लेकर हमें विभिन्न विश्वविद्यालयों में आयोजित समारोह तथा सेमिनारों में ले जाते हैं, जहां हमें वक्ताओं को सुनकर लाभान्वित होते हैं।
Building career growth and opportunities is an integral part of our college, and Rammohun College tries to fulfill its promises and its goals. The important part of our Rammohun College education is career growth and development that is provided by our career counseling cells. I, Alina Bosha, feel very privileged to call myself an alumni of this esteemed college. I work as a faculty at Akash Institute. I, Shiv Guzai, a former student of Department of Zoology, Rammohun College, currently a faculty of Netaji Subhash Open University, and we both are graduated from this college at the year 2022. मेरा नाम ईशा शाह है। मैं राम मोहन कॉलेज की छात्रा हूँ। मैंने 2024 में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। हमारे कॉलेज में प्रत्येक वर्ष खेल विभाग द्वारा एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। इस आयोजन में विभिन्न प्रकार के खेल सम्मिलित रहते हैं। इसके अलावा हमारे कॉलेज के द्वारा विभिन्न प्रकार के कंपटीशन करवाए जाते हैं, जैसे कि खो खो, कबड्डी आदि गेम। इसके अलावा हमारे कॉलेज के द्वारा इंटर कॉलेज कंपटीशन में भी लेकर जाया जाता है, जिसमें हमारे सर हमारा मार्गदर्शन करते हैं एवं हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। The library is a place which offers to us multiple resources like books and digital materials. It also gives us the opportunity to access the computer with internet and Wi-Fi facilities. The Raja Rammohun Roy Memorial Museum is a heritage institution and a source of pride for all of us at Rammohun College. The museum not only reminds us of the great works of the great social reformer Rammohun Roy, but it's also the venue for many educational programs. The exhibits and the artifacts at the museum instill in us the sense of our rich tradition and cultural heritage. নমস্কার, রামমোহন কলেজে স্নাতকোত্তর বিভাগে সকলকে স্বাগত জানাই। স্নাতকোত্তর বিভাগ দুটি পর্যায়ে বিভক্ত, একটি বাংলা বিভাগ এবং একটি শারীরবিদ্যা বা ফিজিওলজি বিভাগ। আমাদের কলেজে রয়েছে প্রত্যেকটি বিভাগের যথেষ্ট পরিমাণে অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকারা। তারা যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণভাবে আমাদের প্রত্যেক পরীক্ষার আগে আমাদের সিলেবাস তারা কমপ্লিট করে দিচ্ছেন। আর বিভিন্ন যে পেপার রয়েছে সেই পেপারের প্রত্যেকটি মডিউল তারা নিজেরা সম্পূর্ণ করার পরে অন্যান্য কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে অতিথি অধ্যাপক তারা নিয়ে আসছেন, এবং আমরা তার ফলে বিভিন্ন মডিউলগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করতে পারছি। রামমোহন কলেজের পরিবেশকে নিয়ে বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তার প্রশংসা করে থাকে, তার কারণ এই কলেজে অন্যান্য কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং অন্যরকম একটি পরিবেশ পাওয়া যায়, যেটি পড়াশোনার ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি উল্লেখযোগ্য। I, Sneha Das, And I, Shomini Mitra, are the current students of Rammohun College from the Department of English. At Rammohun College, education is more than just lectures and textual knowledge. it focuses on the shaping of individuals' personality, Confidence and overall development. making us capable and ready to take on the world. At here, the key is exposure, Grooming and leadership is taken into serious account. with seminar presentations and add-on courses such as News reading and anchoring, communicative English, and personality development. magazines and wall magazine, working with press under our teachers' supervision, And learning the hands-on skills of editing, copy editing, and proofreading. In our college, we can proudly say that each and every student is important and paid attention to. To make this fruitful to the students' benefits, it ensures the theory and practices are appropriately blended together with remedial classes and monitoring. continuous assessments, unit tests, and PowerPoint presentations. Upcoming add-on certificate courses in our college are acting, theatre and performance. At Rammohun College, we are not just taught, we are transformed. I am Dr. Somiran Mondol, IPC Coordinator, Rammohun College. I wholeheartedly welcome all aspiring students to our institutions. We have excellent teaching faculties with several years of research, and also we undertake advanced research with state-of-art facilities in different departments of science, arts and commerce. We offer government and non-government different scholarships, as well as we also offer several internship programs for the students.
Our teachers and non-teaching staffs are always happy to help you. We are waiting for you all, dear students.